In an academic setup, you cannot entertain xenophobia. A real academic will not think like that. Because academia is an open space. Open space. Ham lenyowa. Wow. So not because you're Gambian or you're Nekulo Gambian and so on. Do you have what it takes? No more am solo. If you have what it takes, then no problem. And benen bi moy. You see, in a university, dafa am systems, dafa am guidelines. You get the point? Am na yena programs yo xamni do ko muna jangale te amulo yena qualification. Ma jox la ben example. Boss master's degree. Or before that, su fekkee ne da nga jangale BA or BSc. The laws of the land says that you must have a minimum of master's degree with thesis. If not, law Gambia dafa aye kena mu wara teach university BA or BSc level te feka amul master's degree with thesis. That's number one. Law Gambia tamit dafa aye ko xamne da nga jangale at master's level, like students who have def masters. Nga jangale guy te yo amulo PhD. In other words, system bi dafa ne yo soy jangale da nga wara am mahama bo xamne is higher than ñoy jangal. Why you don't wara am the same qualification bo xamne ñoy jangal lu nga am. Lu Gambia moko wax. And that's the system in other places also. Beren bi tamit yang am ay PhD. So jangale tamit. But are we not having any Gambians that are having these qualifications at the university? No, I'm just coming. Okay. Ma jox rules yi ba pare na ma wax la the reality. Okay, go ahead. So benen bi moy tamit so amé ay PhDs. So PhDs tamit bana those with PhDs and some years of experience. Loi allow na len tamit pour ñu mëna tip. Ñu lecture those doing PhDs. But also loi bi dafa ne you cannot run a PhD program without having certain and even master's program without having certain professors. Dafa am da nga wara am some ñoo xamne dañ wara nekk professors, ñeneen nekk associate professors, then nga am ñeneen ñoo xamne PhD lañ senior lecturers and so on and so forth. Lii la loi bi wax. Legi nak what happened mo nekk ñun majority of the staff at the University of the Gambia, xam nga ñoom di master's degree holders lañ majority. Xam nga master's degree holders lañ. Okay. So léegi through the Faraba Banta project, xam nga Faraba bi, xam nga yenn construction bi ngeen gis the schools, the faculties, and so on, you learn build. But there was also other component, or a soft component, that is training. Halis, then among Halis, then send some lecturers to other countries, to Nigeria, to Malaysia, and other places, put them jangi at PhD level. You know, yep jehal nañ ñu delu ci. Xam nga ñu nekk now nekk di serve now at the University of the Gambia. A good number of them fofu lañ train. Gambia government through that package ñoo leen train. And then also am na ñoo xam ne other opportunities. But the problem buñ am mooy the more ngay dem ci kaw bari wuñ ñoo xam ne ñoo fa nekk let's say ay professors. You get the point? Gambian si bari wuñ. Man time bu ma nekk deputy vice chancellor academic and even acting vice chancellor, you could not at the end University of the Gambia BMJ du mënuloo compter 5 Gambian professors. In fact, I would say mënuloo compter more than 3. At that time bu ma nekk deputy vice chancellor, when I was coming forward and you were functioning, mënuloo compter more than 3 professors Gambians. Wow. So léegi loolu soo ko amee waaye nag the majority yaa am na ñu bari ñoo xam ne nag léegi ñibbisi nañ with PhDs. PhD, okay. You understand? Si diggante bi tamit am na ñoo xam ne nag léegi nekk nañ associate professors. After that. Xam nga. So léegi because ñun ñoo nekkoon di force by.
Okay, ñun ñoo nekkoon the first batch of senior lecturers. Okay, during the Norwegian Vice Chancellor Steigen. Okay, then ñoo nekkoon also the first batch of associate professors. Okay, then during the Anjum's time and even bukki di ñëw naka la tuddaat the Egyptian guy, and then later during Anjum's time ñu ñoo nekk now the professors and so on. Okay, even though kii nii si Gambian si Prof Ñaan moo ubbi yoon géew bi. Okay, but if they So come back with that this, was the issue. Suñ ñëpp see with this qualification, if suñ ñëpp see léegi, you've admitted that ne léegi ñu bari ñëpp si nañ with these qualifications. Don't you think that dañ war a prioritize Gambians at the university then if they have these qualifications pour tier place yi ne? Well, I will explain. So, but danga may ma clarify benn because you have nationality because the Nigerians loolu moo fa nekk. Okay. These are technical assistants. And pour moo wax la ñoom seen salaries. Seen salaries. Gambia koo fay. Nigerian government ñoo nekk di fay all the tag volunteers yoo gis fii nii yëpp. ñoo nekk di fay gars yi dañ fi nekk for 2 years. 2 years yi suñ jeexee they have to go. And ñun suñ make a request they send another batch or sometimes exceptionally ñu jox an extension of 1 year pour gars yi toogaat and so on after ñu dem ñeneen ñi ñëw. So Nigeria ñooy fay. The only thing that the Gambia does suñ ñëwee is to take care of their accommodation then nga jox leen their local transport. That's what we pay. Te loolu noonu du dee romba ay benn 15,000 la and so on and so forth. That's they don't get anything. Contrary to because so waree imagine now nga am all these professors léegi nga war leen a fay from the salary dafa métti. Gambia amuñ xaalis boobu noonu. So we have to be very strategic. So léegi nag waaye suñ ñëwee ba pare tamit léegi ñu am some leadership positions. So di nga gis ne daf dee baax tamit ñoom ñu occupy position beneen bi moo nekk léegi pour occupy a position of at the university as HOD or dean the condition of service moom mu nekk guys HOD you mean head of department? Head of division and also dean or provost. Right now in fact they are supposed to do elections Sifani some of them and so on. Dafa ne you need to be a senior lecturer. Loolu la wax. But then election la. School bu nekk ñooy tànn. Da ngeen di def elections. Léegi ñoom ku nekk nag soo leen paree ngeen toog all of them léegi ñu tànn kan lañ soxla. ñu votal. dañoo vote. School the staff in that school ñooy vote. Leena la nag in other schools yoo xam ne amuñ somebody koo xam ne meet na the requirement sometimes the vice chancellor has the powers now to appoint somebody on an acting capacity xam nga pour mu handle that position or up to a particular period. But the issue is am na schools yoo xam ne ñoom they decide ne xam nga they will because kii nii professor la maybe benn moo fa nekk di most senior and out of respect for that person because yaa ngi am moo fa nekk professor ñeneen ni master's degree holders lañ and so on out of respect ñoom they will agree ne dañ ko bàyyee Ablaye Bojang moom mooy nekk di mu nekk di so they will give it to him. Okay, nga am nag am na ñoo xam ne boobu nag moom they will contest am na yoo xam ne they contested ñeneen ñu vote comme nañ dee amee elections at national level dañ dee vote léegi gars yi select somebody else and if it is that person boo xam ne moom la gars yi votal or they unanimously decided that they don't want to do any election kii la gars yi select you cannot do otherwise. That is the procedure. Okay. Wow. So léegi is there any plan pour suñ university bi doomi Gambia ñu control ko ñu nekk foofu noonu I understand this professor suñ ñëwee Nigeria ni ñoo leen dee fay
and it's cheap for the Gambia. But I just ne Gambians su nekk di complain moo nekk ne dañ bëgg a ñun tamit ñu jël suñu university bi. All the top positions mu nekk Gambians. And you've admitted ne some of these people ñu xam ne ñu ngi ñëpp si léegi they have some of these qualifications. Okay? Is there any plan pour ñu gis ne léegi all these positions are occupied by Gambians, we are not importing any of these lecturers in the country? Learner tamit needs to be clear, maybe to Gambians. Wax naa la ne ak school bu nekk pour nga head ko elections la. You need to come forward. You shouldn't believe that. Come forward, then your own people. So the Gambians are not contesting? No, I'm coming. I'm just coming. I'm telling you, this is the rule. Okay. Right now, for instance, they're going to do elections. Sifani. Yes. Sifani. That's what they're going to do. Because there's a particular school that I don't want to name. I know Demba Monek on the last day for nomination. Okay. You get the point. I know that what that particular school, Gisnane, guy, they wouldn't have a nomination, you know, so ñaar lañ jota nominate. Xam nga ñoo am for nomination, but kenn ci moom mu ne moom bëggut. Okay, so the rule says ne su nomination bi su passé then léegi duñ mën a defaat beneen nomination, which means that they are likely to have a situation boo xam ne for the dean do am anybody koo xam ne daf koo oppose because unopposed la moo nekk because then gars yi nominé ne ñaar te kenn ki moom mu ne bëggut in fact xamul sa lu tax ñu nominate ko waaw so léegi waaw because xam nga di people su ñoo ku nekk man mun naa wax ne waaw so léegi nga nominate Buuba xam nga so léegi Buuba nag su bëggee mu accept or mu turn down. Okay. So léegi that's what happened. So léegi the issue is pour ñu gën a mun a am more Gambians for mu nekk Gambians yi aussi ñu mun a come forward. But to come forward also is always rise up to meet the requirement. Xam nga that minimum requirement. And not only for because he dean position la but so ñëwee si DVC Deputy Vice Chancellor Academic Advanced Chancellor, professoral level language. You need to be a full professor. Okay. But to you in a and it is important for the public to know the promotions at university level, especially at the University of the Gambia, nyari level. From graduate assistant, be senior lecturer. The promotion is done at management level. Yes, at management level. It starts at the school, then it comes to the management. But to run the senior lecturer, these following positions, associate professor and professor, it must be done by external assessors. Which means you have to come forward and submit your dossier in line with the condition of service. And I refer them to page 40 of the condition of service, where it is clearly highlighted what needs to be done. Different kind, because they will look at your publication, they will look at your your teaching, whether you are really teaching and what you are teaching, the levels and so on and so forth. Then your community service that you are doing and all that. Yep, then ko de hall. Léegi nag dossier bii nii dañ ko send to 3 different professors to 3 different universities. ñoo xam ne yow xamuloo leen ñoom xamuñ la. You get the point? So from that 3, the university needs 2 positive response. So I mean 2 ñoo xam ne really sending their report. After doing all these things, they feel that Buba should be promoted to associate professor and professor. And you hear their argument, and then they grade you based on the condition of service, the criteria. And then now, even if the 3rd one, no mom is not in support and so on, they will now call you forward. Now, for an interview, then from there now you do a process after see them be cancelled. You get it?
That's at internal dafa mel comme PhD because no lañ dee def pour sooy defend bala ñu laa oo pour your defend PhD tamit soo demee ba nga binda ba nga pare su ne for instance University of the Gambia soo fi defee sa PhD ba nga pare dañ ko send to 3 different assessors in 3 different universities pour ñoom tamit ñu def ñu read la nga binda then send their report yooyu noonu nag yooyu la ñoo yóbbu nag table ko before council ñoo ñu lii so léegi pour ñu mën a am Gambian si at that level ñoom I encourage people loolu laa daan wax my staff at that time read the criteria this is what governs you so you cannot talk about promotion and you don't know the rules of the game and that's why I always tell them page 40 dañ ko summarize am na yeneen after page 40 then dañoo dem into details but at page 40 dañ summarize everything that you need for each category but you can also read dama dee wax page 40 rek pour ñoo xam ne bu ñu read but soo lii ne soo readee after page 40 41 42 45 daf laa jox all the details but page 40 of the condition of service UTG condition daf la summarize that all what you need to do to be able to move from one level to another. te loolu soo ko defee nag léegi soo fekkee am nañ a pool of Gambians then that's going to help for them to be able to occupy certain positions. If not su yeekee amuñ ko will be forced to come for because ñoom taxis ñoom duñ dee by the way and that's also to their credit and it's important ñu wax ko doo dee am benn Nigerian technical assistant koo xam ne daf dee ñëw come forward mu ne man dama bëgg ngeen ma taxaw as a candidate pour ngeen votal ma du dee am ana kenn ñëw vice chancellor bi or the staff ñen foofa ñu identify dañu ne comme que yaa fi ses yow nekkal fii nii waaye ñoom seen boppa there is nobody koo xam ne moo ñëwal boppam ñeneen yes it's true ñeneen ñoo xam ne vice chancellor moo dee identify ne la kaay nga lii soo jëlee for instance School of Medicine and Allied Health Sciences ok kooku noonu anatomy la def and so on so bu moo ñëw mu ngi fekk kële ne le ku fa nekkoon dafa feebaroon mu dem and so on so they needed a senior person as of professional rank te moo fa gënoon senior as the full-time staff so vice chancellor bi identify ko pour mu nekk fa as the and ñeneen ñi they did not have any problem with that.